אנחנו פרשת יתרו. פרשת יתרו היא פרשה שמבחינה כמותית היא הקטנה ביותר מכל הפרשיות, אבל מבחינה איכותית היא הכי גדולה מכולם. למה? כי יש שם 10 הדיברות. 10 הדיברות זה הלב של התורה. אמנם זה קטן, אבל הלב, כמו בגוף של בן אדם, הלב כמו אגרוף בערך. אבל למרות שהוא קטן העבר הזה, נותן חיים לכל הגוף. ככה גם פרשת יתרו. We're now reading Parshat Yitro, as you know, and if you're aware, numerically it may be perhaps the smallest of all the sections of the Torah. However, qualitatively it is perhaps the most important of all the parshiyot that we have. And the question, of course, is why? And the answer perhaps is obvious, and that is, don't go in front of the camera. Duck. Thank you. And the reason is, of course, because of the 10 utterances, the 10 commandments that we have. Please come and sit down. Okay? Why is it? Notice also, gentlemen, in the human body, that a person's heart, the most important organ of his body, yet it's no larger than the size of a fist. But since it's the most important part of the body, and it gives life for it, so too the 10 commandments, that is the most essential part of what we have. הפרשה הזאת נקראת יתרו, למרות שיתרו הוא התגייר אמנם, אבל עד שלב מסוים הוא לא היה יהודי. היה מתאים יותר לקרוא לפרשה הזאת פרשת משה. משה רבנו נתן לנו את התורה. למה דווקא זכה יתרו, שהפרשה אולי המרכזית של התורה, היא נקראת דווקא על שמו של יתרו ולא על שם משה? The Rav raises a question. Of course, we know that the portion is named after the person Yitro, who of course converted. However, before he converted, obviously, he was not Jewish. Wouldn't it be more suitable to call the most important section of all the Torah after Moshe Rabbeinu? Why did he per se merit the calling of the Parsha, the most important Parsha of the entire 5 books perhaps? Why did he merit it and not Moshe Rabbeinu? אלא יש כל מיני פירושים. אחד הפירושים פשוטים. התורה באה לרמז לנו, ללמד אותנו, שהתורה אמנם ניתנה לעם ישראל, זה נכון. אבל אנחנו מקבלים תורה בשביל לתת לכל העולם, לכל האנושות כולה. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זאת אומרת שלא נחשוב שהתורה היא ניתנה רק בשביל עם ישראל, אלא בשביל כל האנושות כולה. הערכים של התורה הם ערכים אוניברסליים, עולמיים. דרך הצינור של עם ישראל, דרך המעמד הר סיני. כן. לכן גם המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא בא והציע את התורה לכל העמים. בא אל הישמעאלים, שאל אותם, אתם רוצים את התורה? אמרו כן. מה כתוב שם? שאלו. אנחנו לא קונים חתול בשק, כמו שאומרים. אמרו, לא תגנוב. מה? לא תגנוב, זה לא בשבילנו, זה המקצוע שלנו. לא מתאים לו. הלכו, המדרש אומר, באו לי עשיו, שאלו אותה, אתה רוצה לי את התורה? אמר, כן, ודאי. תגיד, מה כתוב שם? לא תרצח. לא תרצח, זה לא מתאים לנו. באו אל היהודים, אמרו, מה כתוב שם? אנוכי השם אלוקיך, כבד את אביך ואת אמך, קדש את יום השבת, לא תרצח, לא תגנוב, לא הפועלה. פי, כל כך טוב. תן 2. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. The Rav says, there are many answers to the question why it's... ואחר כך נגיע לתשובה למה יתרו. רב למה שזה... כן, בגלל אוניברסליות. אוקיי, סליחה, עכשיו. The Rav brings and says there are several answers to the question why it's called specifically after Yitro and not named after Moshe. And one of the answers, a simple answer, to hint at the following concept. The Torah was not only given to the nation of Israel per se, but rather it was given to Israel so that it can be provided to all of mankind. As the prophet says, that from Zion shall the Torah come out and the word of God from Yerushalayim.
In other words, the values of the Torah are really universal. However, these values come down through a particular pipeline called the nation of Israel. And through this great stand of what's called Ma'amad Har Sinai, the stand of Sinai. And therefore the answer to the question is Yitro, who represents a member of the universal world prior to his time joining the nation of Israel. That's why this most central Parsha is called after Yitro, to represent that the idea of Torah eventually is applicable to all of mankind and civilization. And the Rav brings an interesting midrash that the Torah indeed was offered to the nations of the world, as the midrash pictorializes an idea that God came to each and every nation and asked them, would you like to have the Torah? For instance, he came to Yishmael, would you like to accept the Torah? Of course, the Torah, why not? The midrash answers, and then, well, what's written? I'm not going to buy a cat inside a sack, unknown what's going on inside. And God says, well, it's written in Torah, you shall not steal. Oh, no, I'm sorry. We cannot keep that mitzvah. We cannot keep that mitzvah of not stealing. It's just part of our nature, Yishmael says. And then God comes to Esav, Esavian nation, and says, would you like to receive the Torah? Oh, of course. It's a great honor. But tell me, what's written in the Torah? And then God says to Esav, you shall not murder. I'm sorry. We can't keep that mitzvah. And then God comes to the nation of Israel, and they too ask what's written in the Torah. And God says, I am God your Lord. You have to honor your parents, honor the Shabbat. Oh, it sounds so great. Maybe we'll take two instead of one. We'll take two, namely the Torah Shebichtav, the written Torah, as well as the Torah Sheba'al Peh and the oral Torah. כן, אבל האמת היא שהתורה היום במין האנושי זה היצירה שבעלת השפעה הכי גדולה, אמנם בדרך לא דרך, דרך הנצרות והאסלאם. שניהם אימצו להם את התורה, או בלשון יותר עדינה אני אומר, בלשון האמיתית, הם גנבו חלק מהתורה, ואמרו כאילו זה שייך להם. והם בעצם מושפעים, לא בצורה פרונטלית, אלא בצורה עקיפה, הם מושפעים מהערכים של התורה, ולעתיד לבוא, ככה אומרים חז"ל, מלא רצה את השם כמים לים מכסים, זאת אומרת, האנושות תקבל שבאמת התורה זה הספר בעל ערכי הנצח, המוסריים, הערכיים הכי חשוב בעולם, שמשפיע, השפיע ומשפיע וישפיע על כל האנשים בעולם. זה דרך אגב מתחיל מאברהם אבינו, זה לא מתחיל. אברהם אבינו כתוב בהתחלה, ועשך לגוי גדול, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. וגם השם שלו בהתחלה קראו לו אברהם, רק כתוב אברהם, התורה אומרת אב המון גויים. האבא שהוא משפיע, האבא הרוחני, שהוא משפיע על כל העולם כולו. The truth of the matter is, today, in mankind, we're noticing that the Torah, in reality, is really the most influential matter or entity in the entire world. Indeed, though, through a way which is really not a way, since both Christianity and Islam adopted, or as the Rav corrects and says, stole the Torah and claiming that it's theirs, and by this way, really, until today, the world is by large influenced in a roundabout way about the values of the Torah of the Jewish people. However, for the future, as Isaiah and other prophets tell us, mankind will receive the values of the Torah through their thirst and will and desire, and essentially the Torah will be most influential on everyone. This idea is not a new idea. This idea was already appearing during the time of Avraham Avinu. As God tells him in his initial appearance to Avraham Avinu, and when he makes his name change, first God says, when he will make him a great nation, God says to him, "V'nivrechu v'cha kol mishpachot ha'adama." Through you, all the families of the earth, of mankind, will be blessed through you, through Avraham Avinu, through the values of Avraham Avinu. So too, when God makes the name change from Avram, the father of Aram, to Avraham, a father of multitude of nations, basically the Torah is stating that Avraham Avinu is the spiritual father that will be influential of the values of God through to the entire world.
לגבי קבלת התורה, היו כמה תנאים לפני קבלת תורה. הדבר הראשון כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. רש"י אומר במקום, למה זה לשון, למה לא כתוב ויחנו, למה כתוב ויחן, אלא כולם התאחדו. כאיש אחד, זה הביטוי של רש"י, בלב אחד. כאיש אחד בלב אחד הייתה אחדות. חז"ל אומרים, אם היה חסר שם בין יהודי אחד במעמד הר סיני, הוא לא היה נותן את התורה. הכוונה מישהו ממכון מאיר. אם מישהו אחד מקטנו לא היה שם במעמד הר סיני, כזה אומר, פוס, חכו, כולם, לעיני כל ישראל. כל עם ישראל היה צריך להיות שם לשבטים שלו, לילדים, לנשים, לשפחות, לגברים, כולם היו צריכים להיות שם. כך שמעמד הר סיני היה מעמד טוטלי. כל העם היה צריך להיות שם. ויש איזו חשיבות עצומה על הידיעה הזאת. זה לא ניתן לאדם פרטי בסתר, ניתן לכל עם ישראל. In order to receive the Torah, there were several conditions that had to be in existence prior to Torah reception. One of them, the Rav states, as we approached and arrived at Midbar Sinai, the Torah unusually states a verb in the singular language, and it says, Vayichan Yisrael neged ahar. And he, not they, and he camped, Israel camped opposite the mountain. And why does it state so? And Rashi brings the idea that our sages taught us, one man with one heart, namely the entire nation united itself together in order to receive the Torah. And Chazal, our sages, explained to us, had one Jew not been there, had a member of his family not been there, the Torah would not have been given. It has to be le'einei kol Yisrael, the entire nation, in its entirety, all the tribes, all the women, all the children. Everyone has to be there. This is a total type of stand where the entire nation has to be given, has to be present. The Torah is not a private matter given to an individual secretly on the side. Rather, it's given to the entire nation in front of everyone together. למה זה כל כך חשוב לדעת? התורה היא שייכת לכולם. לש"ס, לליכוד, למרץ, מה עוד יש שם? בל"ד. לא בל"ד לא. יש עוד בנט, בית היהודי. יש עתיד, אין עתיד. כל אלה, כל היהודים, כל הקשת של היהודים, היא ניתנה לכולם. היא לא נתנה למפלגה, ולא נתנה לתנועה, נתנה לכל היהודים. לא רק פעם, אלא כל הדורות, גם היום. לכן אנחנו אומרים בברכת התורה, חותמים, אומרים ברוך אתה השם, נותן התורה, לא נתן, לא אתן, אלא נותן עכשיו. לכל דור ודור נותן לכל עם ישראל את התורה. לא כולם לצערי הרב לומדים תורה, זה נכון. אבל כל יהודי ויהודי יש לו נשמה של תורה. גם כשהוא לא דתי, יש לו נשמה של תורה. The Rav says the following. Why is this principle that we were all united together at the giving and the receiving of the Torah, why is it so important? And the Rav answers the following. The Torah belongs to everyone. Every member of the Jewish people. And then the Rav started counting certain political parties that we just had the elections and mentioned various political parties. The Likud, Yesh Atid, Bennett. And of course Yochanan mentioned a party which doesn't really belong to the Jewish people. He purposely asked that question, and the Rav said, no, they don't belong to the Torah. And the Rav saying, to understand, the Torah belongs to all of the spectrum of the Jewish people. All parties. The Torah is not belonging to one unit or one political party. The Torah belongs to all of the nation of Israel, to all its levels, to all its sides. And therefore, in the exact wording of the blessing of the Torah, we finish and end that bracha that says Baruch Atah Hashem Noten Torah in the present tense, not Natan that God gave, but God is giving the Torah to each and every generation. Each and every generation,
the Jewish people are given the Torah. To my regret, the Rav says, not everyone is learning the Torah. But you have to know, each and every Jew, no matter what he's doing, religious or not religious, he has inside himself a neshama of Torah. He belongs to the Torah, knowing or not. צריך להבין, נותן התורה זה גם היום. ראיתי פירוש, נדמה לי, ראיתי את זה אצל הרב קוק או הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, אולי בעוד ספרים, שאומרים, למה אומרים נותן התורה? כי למעשה מעמד הר סיני נמשך. זה לא פעם בהיסטוריה, אלא זה נמשך מדור דור, בכל מקום שלומדים תורה. כשאתה לומד תורה, כל אחד מאיתנו, לא משנה איזה דרגה אפילו נמוכה ביותר, אתה מקבל את התורה, אתה ממשיך את התורה ממעמד הר סיני עד להיום. ככה שלימוד תורה זה לא אקט, או קבלת תורה זה לא רק אקט היסטורי שלא רלוונטי לגבי היום, אלא זה אקט היסטורי מתמשך, אפשר לומר ככה, שהוא נמשך מדור לדור, מדור לדור. וכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו נקרא במעמד הר סיני זוטה. זוטה זה קטן. לכן אומרים שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. שכינה זה גילוי השם. גילוי השם ביניהם. We have to understand the importance of the wording of that blessing, Notena Torah, God is giving the Torah. Because it's also applicable to us today. As the Rav brings an idea either by Rav Kook or his son Rabbi Tzvi Kook, what is the importance of this? And the answer is that great stand at Mount Sinai that we're learning about in this section of the week, it was not a one-time act. Rather, that great stand at Mount Sinai continues today until this very generation. And in every generation, wherever Jews are learning Torah, no matter what level we're on, even on the lowest levels, we are continuing the giving of the Torah at Mount Sinai to a level that's called, in the language of our sages, a small level of Mamad Har Sinai. And therefore, the giving of Torah is not a historical one-time act that happened a long time ago and not relevant today. On the contrary, it is relevant. The giving of the Torah continues until our generation today. And when we're learning Torah, we're like going through again the giving of the Torah at Sinai. And therefore our sages say in the ethics of our fathers that when two Jews are sitting together and learning Torah, the divine presence is amongst them. What does that mean? It means there's a revelation of God amongst them when they're learning Torah. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לפני מתן תורה, לך תאמר לבית ישראל, תגיד לבית יעקב, ותגיד לבית ישראל, לבני ישראל. הוא אומר להגיד משפט אחד או שניים חזקים מאוד, שצריך ללמוד אותם לפני שלומדים תורה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומר רש"י במקום, אלו הדברים, לא פחות ולא יותר. זה דבר מאוד תמציתי, מאוד מרוכז. אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. תגיד להם, אתם הולכים לקבל את התורה, אתה צריך לדעת מי אתם. אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואני רוצה להתייחס לביטוי הזה. God says to the nation through Moshe Rabbeinu a very important sentence which is prior to the actual giving of the Torah, as the Torah states, quote, "Thus you shall say to the house of Jacob, and you shall tell to the children of Israel." This important sentence has a lot of strength and importance that has to be told to the nation prior to the giving of the Torah. And that is the following. Mamlechet Kohanim, you shall be for me a kingdom of priests, and a Goy Kadosh, a holy nation. Rashi says, not more and not less. This is the essence of who you are and what you're about, and you have to know who you are prior to the time that you're accepting or given the Torah to. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, הוא ביטא את הרעיון הזה שאדם צריך לברר לעצמו מה הוא ומה חייו, מה חיינו, מה אנו ומה חיינו. מה אנו, עם ישראל, אני לא מדבר כפרט, כפרט כל אחד משהו, אבל כל אחד מאיתנו שייך לעם ישראל. אתה יודעת מה זה בכללותו עם ישראל, מהו עם ישראל? ממלכת כהנים.
מה זה ממלכת כהנים? כהן, התפקיד שלו, לתת ברכה. ברכת כהנים, לעבוד בבית המקדש, זה תפקיד. זה לכהן בתוך עם ישראל. אבל הוא אומר, כל עם ישראל אומרת התורה. הם כמו כהנים. כולנו, בלי יוצא מן הכלל, יש לנו מידת כהונה, שהביטוי כהונה זה לשמש, לשרת, לתת לעולם, לאנושות. מה להביא להם? צדק, אמת, ערכים. זה אתם. בשביל זה אתם מקבלים את התורה. לא בשביל לשמור את התורה בכיס שלכם, אלא להשפיע על כל העולם כולו. Rav Tzvida would lengthen the understanding of this important identity matter that you are a kingdom of priests and a holy nation. And he would explain that each and every Jew has to clarify for himself, who are we? And what is our life about? Not on a private level or a dimension of an individual, but rather to better understand, what does it mean that we belong to the nation of Israel? And therefore the Torah says our identity is that we are a mamlechet kohanim, a kingdom of priests. What is a priest? His role is to serve Hashem. His role is to give a blessing. That's a kohen amongst the nation of Israel. However, the entire nation of Israel is like kohanim, like priests, meaning we have inside ourselves the attribute of the priesthood. And what is that? To serve God. To do, to give. That means not to be living a life of Torah for ourselves as individuals, rather to bring to the world righteousness and goodness and values and truth. That's what you're really about. And you're not accepting the Torah just for yourselves, but rather to bring the goodness of God to the entire world. Question, שאלות. מי רוצה ללמוד תורה? Okay, Ari, and then Yaakov. שאלה, אמרת שהקדוש ברוך הוא שאל את העמים... אני לא אמרתי, המדרש אומר. מדרש. המדרש אומר. מדרש, בסדר. מדרש אומר את זה שהוא שאל את העמים אם הם רוצים את תורה, והם שאלו, מה יש בפנים, והם אמרו שזה... לא מתאים לנו. אני רוצה לדעת מה המשמעות של המדרש, שהקדוש ברוך הוא שאל את כל העם בכל דור ודור, או שאלו את האבות של העם, כמו שאל ישמעאל, או שאל עשיו דווקא, מה זה שאלו? השאלה הזאת היא שאלה היסטורית, היא לא שאלה שרק פעם, אלא כל הדורות בעצם. צריך להבין, הקדוש ברוך הוא רוצה שלכולם יהיה טוב, גם לעמים, גם לערבים, גם לנוצרים, לכולם הוא רוצה שיהיה טוב. אבל כמו הבן אדם ככה, העם, יכול להיות שבן אדם עדיין לא בשל, כי הוא ילד. אתה לא יכול לדרוש מילד מה שאתה דורש מאדם מבוגר. ילד הוא אינטרסנט, ילד הוא שובב, הוא ילד הוא כזה. המין האנושי בזמן התנ"ך, הוא היה ילד, באופן מוסרי, באופן התנהגותי וכל זה. זה נזכור שבאותה תקופה, באצטדיון, כמו היום, באצטדיונים, היו לוקחים אנשים, זורקים אותם לאצטדיון עם חיות רעות, עם הנמרים, והם אכלו אותם. וישבו עשרות אלפי אנשים, איזה יופי, מותק, מותק. איפה לא תרצח? איפה בן אדם? איפה הכבוד של בן אדם? מה? זה היה רומא. מה היה לפני זה? עוד יותר גרוע. באירופה היו קניבלים. אתם יודעים מה זה קניבלים? זה אנשים שאוכלים בני אדם. אם אתה יושב בברלין, בסדרות, ואתה רוצה לנוח קצת לישון, אתה בא, מישהו אוכל לך את האוזן. מתי זה היה? כשאצלנו בירושלים היה ישעיהו הנביא, ירמיהו הנביא. זה אנשים עם מוסר כזה גדול. העולם לא היה בשל לקבל את הדברים האלה. היום, מה אני אלך אחר? תראה מה נעשה בסוריה. הורגים אחד את השני. אחים הורגים אחד את השני. איזה אכזריות, איזה חוסר אנושיות, איזה... העולם לא בשל היה לקבל את התורה.
אבל לעתיד לבוא הוא כן יהיה מוכן. The Rav answered your question about the Midrash, that offer to the nations of the world was really an offer for many, many generations. The truth is that God really wants goodness for the entire world, for the Arabs and for Esav and for everyone else in the world. However, the world then, during the time of Mount Sinai, was not ripe to receive morals and values of such. The world was likened to a level of pre-adulthood, to a level of immaturity like children. Just like children are full of their self-vested interest and they're wild and this and that, so too during the time of Torah, mankind was like a child. Look, later on, in stadiums, they would pack it in, thousands of people, and what would they do? They would watch how leopards would eat a man. And they would just stand there and applaud. Wow, isn't that nice? What do you mean nice? Doesn't the Torah say not to murder? Aren't you supposed to be civilized? Where's the honor for fellow persons? And that was the culture of Rome. And even before Rome, what was the situation? The situation was even worse during the time of the Torah. And in Europe, there were cannibals. You would maybe sit down in the middle of the street in Berlin to take a rest, and you would get up and your nose would be missing. Someone would come over and bite your nose or bite your ear. What's going on? So look what's happening. Look what's happening. In the time of Isaiah and the time of Yirmiyahu, when the morals of great prophets were so high and lofty, the nations of the world were so low and so shallow. So you see, the world, not then, was ready to receive a system of values. And look at today even. Look in Syria, so close to us. One are killing the other. Their brothers are killing one another. Such cruelty. Such a lack of civilization in mankind. So that's the answer to your question. The world was not there already yet. But in the future, God willing, the world will come to itself to a level of morals and values and be requesting the values of divinity. Another question, Yaakov. Yaakov Schwartz had a question. I thought I saw your hand raised. If you don't, you don't. I wanted to learn Torah. הוא הרים את היד שהוא רוצה ללמוד תורה, עכשיו הבנתי. רוצה ללמוד תורה, בבקשה, תלמד תורה. So, you got an invite. You got the invite. אליהו. הבאת העניין צבי יהודה לצר, שמסביר שממלכת כהנים ובקדוש זה שאנחנו צריכים להביא ברכה לכל עולם, נכון? התורה אומרת, כן. זה כתוב אצל אברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. איך אנחנו מתיישבים העניין הזה עם העניין שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו ועל משפחותינו ועל העם שלנו לפני שאנחנו יכולים... לא, זה פשיטה. למה באת לארץ ישראל? אתה יודע, אתה באת לארץ ישראל. רק בשביל זה. אנחנו בגלות אאוט, בחושך. עכשיו אנחנו מתחילים לבוא לארץ ישראל, שכמו שאמר הנביא, למה? כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. קודם כל אנחנו. אחר כך אנחנו יכולים להשפיע. כן? זה כמו מורה, הוא לא יכול להיות מורה אם אין לו מה לתת. אז לכן אנחנו בתהליך לקראת זה. Does that answer your question? So he's asking about... לא, אני חייב, יש לנו ברית עכשיו. מזל טוב, מי? כן, לא לי, ברית מתלמידים של המכון. גם אתם תתחתנו, אני מברך אתכם. יהיה לכם בריתות וכל זה. אמן. שכוח הרב. Everyone's welcome to be seated. רב אהרון, אפשר לכבות את ההסקה שיהיה קצת חמצן פה. If I understood correctly, the Rav answered Eliyahu's question. Certainly, and that's simple, that we're at the beginning of this, what's called a process. The world simply will not be able to be emulating the Jewish people or the values of the Jewish people unless the Jewish people are there where they're supposed to be. And therefore, we're at the beginning of the process, and that's why we came to the land of Israel. When we're in the Galut, the Rav says we're an out. It's not authentic, it's not real. Just practicing.
if I may add, according to what our sages explained to us. We come to the land of Israel, first and foremost, of course, we have to build ourselves. We have to build ourselves. Think about a teacher. He can't be a teacher unless he's trained, unless he's developed. And therefore, obviously, stage one of the process is our return to the land of Israel. And as we go more, we learn the Torah, fill ourselves up with the light of Torah, with content, with all professions of Torah, and then we can give an outreach to our families, to our neighbors, and to others, and the rest of the world will eventually benefit from the steady growth, the spiritual growth of the nation of Israel. Okay, is anyone else, you wanted to ask a question? I don't know if I can answer, I'm not the Rav. Yes? But besides looking at the others, can we look at ourselves before we look at the others? I think that's what the Rav means to say if it wasn't explained. We have to first look at ourselves. We have to first acquire the values of Torah, learn the Torah, perform the Torah, study the Torah, and in addition, do it not only for ourselves, but first and foremost to strengthen our brothers, strengthen the nation of Israel. As the Rav explained at the beginning, the Torah belongs to the entire nation. So when I, as an individual, am studying Torah, I'm also, in my mind, in my heart, I'm strengthening the entire nation of Israel. And if I do it in such a way, I'm already on a new or higher level or dimension of being connected to Klal Yisrael. And my study of Torah is strengthening Klal Yisrael, which of course is a very important thing before we bring the Torah to the world. Yes, Yochanan. The Rav mentioned that all of Israel was supposed to be present at the Torah. Then we learned that only 1/5 came out of the According to the Midrash, apparently they don't want to be attached. They don't want to get to Har Sinai. They have a choice. They had a choice. The script of the redemption of the Jewish people was told months and months in advance. As we meet up with the 4 different languages of Geula, already when Moshe Rabbeinu is appeared to by God in the incident of the burning bush. And there God basically relays the script of the upcoming month, what's going to happen. And there are people who said, no, I don't want it. You don't want it. You don't want a major thing. You don't want Yetziat Mitzrayim. You don't want to create. You don't want Torah. Said. So God did judgment according to the Midrash. So what about like your fellow Jews in? So that's way that's in other words, that's before the birth of the nation. The birth of the nation of Israel happens at the Exodus of Egypt. A nation comes out, and that nation comes out. Those are the building blocks of the souls for all the future of the history of the world. Whatever souls were there at Sinai, that left Egypt and came to Sinai, they are the ones that appear to the Jewish people, even thousands of years later on, of even those souls that maybe distanced themselves over the last 1,000 years and are coming back now and returning physically and returning spiritually through conversion and other matters, etc., etc. The souls that were at Sinai are the building blocks of the great nation of Israel for the future. Ken Yaakov. Could it be said that the Jews had to use the level of prophecy and the heightened awareness of the constant presence of Hashem in order that the rest of the nations of the world use their intense level of like ego? Like, are the things related? There's no doubt that we're going through a process of time. There's a very important article of Rav Kook called Zaronim in the book called Orot that traces the spiritual growth and decay of the Jewish people, and as a result of the entire world, through the first Commonwealth and the second Commonwealth. And obviously, as our sages say in the Gemara Masechet Yoma, there were 5 major matters that were lacking and not present in the second Beit HaMikdash. And of course, one of them was the matter of Nevuah. And of course, it has a mark and influence on the rest of the world, without a doubt. And just like that happened, now the opposite is happening. In the last 100 years,
with the rebirth of the nation of Israel, and now the physical coming back of the nation of Israel, and this spiritual beginning process of this growth, it's bringing spiritual wealth to the entire world. More and more nations of the world are curious. What is the Jewish people about? What is the land of Israel about? It's so disproportionate to understand what's happening in the world of tourism when you take statistics and understand how millions of people from all over the world, from all continents, are visiting Israel year after year, and the numbers are increasing. Why? Because the Goyim sense, maybe subconsciously, that there's Kedusha here. And that wasn't here 100 years ago. It was a desolate place without Jewish people living here. And now, there's a comeback. And there's more curiosity and wondering and reading about. What are they producing the Gemara in which language now? Korean. In Korean. The Goyim in Korean. What? I thought it was just English they learned from. I think they said they're starting to produce the Gemara in other languages. Not that we're not interested in that. That's unfortunate. But sure, the world is more and more thirsty. We have to stop here.